गुड इवनिंग एवरीवन। आज के আমরা টু অটম পোয়েমটার 50 এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে চলেছি। ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো পোয়েমের 50 এমসিকিউ ডিসকাস করে ফেলেছি। যারা নতুন, যারা প্রথমবার এই ভিডিওটা দেখছো বা আমার চ্যানেলে একদম নতুন, তাদেরকে বলবো বাকি ভিডিওগুলো দেখে নাও এবং আরও আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো চলো বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। হু ইজ দ্য পোয়েট অফ দ্য পোয়েম টু অটম? টু অটম কবিতার কবি কে? তো এটা হচ্ছে সবথেকে সিম্পল কোয়েশ্চেন। আর এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ইজি টু মডারেট, মডারেট টু ডিফিকাল্ট করে বানানো হয়েছে। তো জন কিটস হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার, জন কিটস। নেক্সট, হোয়াট টাইপ অফ দ্য পোয়েম ইজ টু অটাম? তো অটামটা হচ্ছে কী ধরনের কবিতা? তো আমরা জানি যে অড টু অটাম বলেও এই কবিতাটা পরিচিত। তো এটা হচ্ছে একটা অড। হাউ মেনি স্ট্যাঞ্জাস আর দেয়ার ইন টু অটাম? এখানে টু অটাম কবিতায় কয়টি স্তবক বা স্ট্যাঞ্জা কতগুলো আছে? তো এখানে স্ট্যাঞ্জা আছে আমাদের 3 স্ট্যাঞ্জা আছে। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েম সেলিব্রেট? কবিতায় কি উদযাপন করা হচ্ছে বা কি সেলিব্রেট করা হচ্ছে? দ্য অ্যারাইভেল অফ স্প্রিং, দ্য পাওয়ার অফ উইন্টার, দ্য রিচনেস অ্যান্ড বিউটি অফ অটাম। এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য রিচনেস অ্যান্ড বিউটি অফ অটাম, অটাম সিজনের যে প্রাচুর্য এবং যে সৌন্দর্য সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হুইচ সিজন ইজ পার্সনিফাইড ইন দ্য পোয়েম? পার্সনিফাইড বলতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে কোন জিনিসটাকে? এখানে অটামকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা মানে যে টু গিভ হিউম্যান কোয়ালিটি to inanimate object or to a non-living being, to give the human quality or living beings quality to non-human being or non-living being quality. This is the personification, মানে জড় বস্তুর উপরে জীবন্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রদান করা, সেটা হয়ে যায় আমাদের পার্সনিফিকেশন। হোয়াট ফ্রুট মেনশন ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা? প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে কী ধরনের কোন ফলের কথা উল্লেখ আছে? তো অ্যাপেলের গল্প বলা হয়েছে এখানে। হু ইজ দ্য ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড অফ দ্য ম্যাচুরিং সান? ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড কে ছিল ম্যাচুরিং সানের? অপশন অটম। হোয়াট অ্যাক্টিভিটি ইজ ডিসক্রাইবড ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা? সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জাতে কোন অ্যাক্টিভিটির বর্ণনা করা হয়েছে? হারভেস্টিং অ্যান্ড স্টোরিং গ্রেন, অপশন এ। What poetic device is used seasons of mist, mellow fruitfulness? Season of mist, mellow fruitful। তো এখানে মেটাফর, এলিটারেশন, সিমিলি, আইরনি কোনটা ইউজ হয়েছে? এখানে এলিটারেশন ইউজ হয়েছে, কারণ এখানে এম আর এখানেও এন, রিপিটেশন হয়েছে। এলিটারেশন মানে হচ্ছে রিপিটেশন অফ ইনিশিয়াল লেটার সাউন্ড। কনসোনেন্ট সাউন্ডে যদি ফার্স্ট লেটারগুলো রিপিটেশন হয় তাহলে সেটাকে আমরা এলিটারেশন বলি। Which of the following is not an image used in the poem? Describe autumn in the poem. কোন জিনিসটা এখানে আলোচনা হয়নি? নিচের কোন কবিতায় অটমে আলোচনা হয়নি বা চিত্রায়ন করা হয়নি, পিক্টোরিয়াল ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়নি? তো সেটা হচ্ছে সিটিং সান অফ উইন্টার মর্নিং। এখানে তার মানে এটা হয়েছে দেওয়া, সিটিং কেয়ারলেস অফ দ্য গ্র্যানারি ফ্লোর, ড্রাউজড উইথ দ্য ফেম, আফিউম পপিজ অ্যান্ড সোয়ালো ফ্লাইং ওয়ার্মার ল্যান্ডস। তো কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে setting sun of a winter morning. Which insect is mentioned in the poem? কবিতে কোন পতঙ্গের গল্প বলা হয়েছে? এখানে বি হয়ে যাবে অ্যান্সার, অপশন সি। What are the bees doing in the first stanza? প্রথম স্তবকে এখানে মৌমাছিরা কি কাজ করছিল? তো তারা গ্যাদারিং হানি, কারণ মৌমাছিদের প্রধান কাজই হচ্ছে টু কালেক্ট হানি অর টু গ্যাদার হানি। Which flower scent is mentioned in making a reaper drowsy? কোন ফুলের গন্ধ ফসল কাটতে থাকা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বলে বলা হয়েছে এই কবিতায়? তো সেটা হয়ে যাবে পপি, সেটা হচ্ছে পপি। How one type of grain or crops you can say, while cutting those crops or grain people feels sleepy. How is the mood of the poem best described? কবিতার মুড, এই কবিতার মুড কোনটার দ্বারা ভালোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে? অ্যাংরি অ্যান্ড লাউড, কাম অ্যান্ড রিফ্লেক্টিভ। হ্যাঁ, এখানে কাম অ্যান্ড রিফ্লেক্টিভ অ্যান্সারটা হয়ে যাবে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য ফাইনাল স্ট্যাঞ্জা? ফাইনাল স্ট্যাঞ্জাতে কী হয়েছিল? তো এখানে ফাইনাল স্ট্যাঞ্জাতে কী হয়েছিল? ফাইনাল স্ট্যাঞ্জাতে ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাতে কী হয়েছিল? তো ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাতে কী হয়েছিল? এখানে কাম অ্যান্ড রিফ্লেক্টিভ অ্যান্সারটা হয়ে যাবে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য ফাইনাল স্ট্যাঞ্জা? ফাইনাল স্ট্যাঞ্জাতে কী হয়েছিল?
The sounds of autumn in the evening. The sounds of autumn in the evening. What sound is not mentioned in the final stanza? Final stanza the কোন সাউন্ডটা ব্যবহার হয়নি? Whistling of a kettle. What does the poet suggest about beauty of autumn? Beauty of autumn সম্পর্কে কি বলেছিল? It is dull and complete. It is dull and complete. It is dull and complete. What does the poet suggest about beauty in autumn? এর অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, it is full and complete. What do the willful choir of gnats represent? এখানে বলতে কি বুঝিয়েছে? অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, the melancholic tone of autumn. Where does autumn rest in the second stanza? Option B, odd on a granary floor. What does Keats mainly focus on in the poem? Nature's fullness and seasonal transition. What activity is described using the image of hook? Cutting grain. How is the sun described in the poem? সূর্যকে কিভাবে এখানে ডেসক্রাইব করা হয়েছে? উত্তর হয়ে যাবে ম্যাচুরিং অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি. What natural sound is heard from the hedge crickets? কি ধরনের সাউন্ড শোনা যায়? অপশন এ, ক্রিপিং. What type of imagery is most commonly used in To Autumn? Option A, visual and auditory. What does the word oozings refers to? It's referred to honey dripping from the combs. What emotion is absent in the poem? Regret. What do clouds bloom the soft dying day suggest? The beauty of sunset. What is the tone of the final stanza? What is the tone of the final stanza? Peaceful and accepting. What is the setting of the poem? A countryside during autumn. What sense is not directly evoked in this poem? Taste. What season is personified in the poem? Autumn. It is already done. What does thou refer in the poem? Autumn. What is dominant poetic device to autumn? Personification সবথেকে বেশি ব্যবহার হয়েছে এবং ইম্পর্টেন্ট. এখানে অপশন হয়ে যাবে অ্যান্সার অপশন সি, personification. Which fruit is said to be ripened by the sun? Apple. Option C. How are the autumn fields described? Full of ripe crops. What does the poet celebrate through this poem? The richness of nature. What is the structure of the poem To Autumn? Odd with 3 stanza. Which poetic form does Keats use in autumn? Odd. What is the attitude of the poet towards autumn?
appreciative and loving. And gathering swallows twitter in the sky. What does this indicate? লাইনটি কি বোঝাচ্ছে? The line indicate that the coming of winter. It shows us the coming of winter. In which year the autumn is written? It is written in 1819. How does the poem end? The poem ends with a peaceful imagery of evening. Soft dying day refers sunset. What are most cottage trees full of? Apples. Most cottage trees की भरा? Apple से भरा. What does the feel all fruit with the ribbons to the core mean? It means fruits are fully ripe from inside. What role does the play in the poem? सन का क्या रोल था? Helps in ripening. What is the tone second stanza? Lazy and restful. What is meant by fume of poppies? It's a smell of opium. Postuchus. Opium that causes drowsiness. What theme is not directly discussed in the poem? কবিতায় কোন থিমটি সরাসরি আলোচনা করা হয়নি? Urban life. What is major symbol in two autumn? The autumn season itself.